வணக்கம் நண்பர்களே, ஃபிசிக்ஸ் ஃபார்வர்ட் சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மீண்டும் மகிழ்ச்சி. ஸோ நம்ம கடந்த காலங்களில் நம்ம பிஜிடிஆர்பி மற்றும் பாலிடெக்னிக் சம்பந்தமான வீடியோஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ கடந்த ஒரு 4-5 மாதங்களாக நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணல சில காரணங்களாக. ஸோ இனி வரக்கூடிய நாட்களில் நம்ம ஒவ்வொரு யூனிட்டாக ஒவ்வொரு செஷன், அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி நம்ம யூனிட் 5 பார்க்குறோன்னா அதில் ஒரு 5 செக்ஷனாக நம்ம செப்பரேட் பண்ணி ஒவ்வொரு செஷனாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் நண்பர்களே. ஸோ இன்றைக்கி நான் ஏன் யூனிட் 5 இஎம்டி எடுத்துக்கினா, ஸோ நம்ம முன்னாடியே ஒரு 4 யூனிட் இது மாதிரி பிபிடி ப்ரெசன்டேஷனில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நடந்து முடிந்த பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாமில் ரிசல்ட்டும் விட்டுருக்காங்க. ஸோ அதோட கட் ஆஃபும் ஒன்று அல்லது 2 நாட்களில் அதோட வீடியோவும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நண்பர்களே. ஸோ வெற்றி பெற்ற அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார்வர்ட் சேனல் மூலமாக மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே. அதேமாரி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம்லேயும் வெற்றி பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் ஃபார்வர்ட் சேனல் மூலமாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொண்டு, ஸோ நமது சேனலில் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா பிஜிடிஆர்பி இருந்தாலும் சரி, பாலிடெக்னிக்காக இருந்தாலும் சரி, இதை ரெஃபர் பண்ணியிருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 90% ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வீடியோ போர்ட்டலேருந்து வந்திருக்கு நண்பர்களே. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நேராக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ கடந்த 2 நாட்கள் முன்னாடி கூட 2022க்கான ஆனுவல் கேலண்டர் கூட வந்திருக்கு. ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா பாலிடெக்னிக்கும் கேட்டிருக்காங்க, டிஆர்பியும் கேட்டிருக்காங்க, டெட்டும் கேட்டிருக்காங்க, கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்லேயும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வெற்றி பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொண்டு, அதேமாரி நான் கடுமையாக முயற்சி பண்ணியும் 1 மார்க் அல்லது 2 மார்க் இல்லை, இந்த முறை நம்ம தோல்வியுற்று இருந்தாலும் அது ஒரு தோல்வியாக நினைக்காமல் ஒரு படிக்கட்டாக நம்ம நினைத்து கொண்டு மென்மேலும் நம்மளுடைய வெற்றியை அடைய வேண்டும், அதுதான் நமது நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். ஸோ அதை கருத்து கொண்டு இனி வருங்காலங்களில் நம்ம நன்றாக முயற்சி பண்ணி வரக்கூடிய எக்ஸாமில் தேர்ச்சி அடைவோம் நண்பர்களே. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா யூனிட் 5 எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம், நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம சேனல் இருக்குது, அதையும் போய் பாருங்கள் நண்பர்களே. ஸோ நம்ம நேராக இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் நண்பர்களே, வாங்க. ஸோ இன்றைக்கி யூனிட் 5 எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரி, that should be a session 1. ஸோ டுடே நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ கண்டென்ட் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி, ஸோ டுடே கண்டென்ட், ஸோ இன்னைக்கு கண்டென்ட் என்னான்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, so first one is Coulomb's law na enna, next electric field, then Gauss law, then application of Gauss law. கண்டிப்பா இதே 4 கண்டென்ட்ல இருந்து கண்டிப்பா 2 மார்க் கன்ஃபார்மா வரும் நண்பர்களே, சரிங்களா? ஸோ இன்னைக்கு என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, Coulomb's law, electric field, then Gauss law and applications. Okay, ஸோ கண்டென்ட்டில் பார்ட் 1 Coulomb's law. ஸோ Coulomb's lawலாம் என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம் நண்பர்களே. So the force between 2-point charge, okay, the force between 2-point charge is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, so what do you understand from this definition? We have to take 2-point charges. Okay, either we have to take A or B. So if you take, you consider this is the
2 point. Okay, so if you consider this is the 2 point charge, this one charge, this is one charge, there should be a 2 point charge. If you take this is the Q1, this is the Q2. Okay, if you take this is the 2 point charge is directly proportional to the product of the charge. Okay, so and inversely proportional to the square of the distance between. What is the distance here? R. Okay, this is the definition for Coulomb's law. நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. It should be either directly proportional or inversely proportional to the square of the distance between. So இது ரெண்டுமே முக்கியம் நண்பர்களே. So directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the charge. So one is directly and other one is inversely. Okay, so அதை ஞாபகம் வச்சுங்க நண்பர்களே. So how to write in mathematical form in Coulomb's law? Then F is proportional to Q1 by Q2. Okay, how to write then force F is equal to proportional. Proportional we have to give some of the constant term. Okay, okay, F proportional Q1 by Q2 by R square. Q1 Q ன்றது 2 charge, R ன்றது distance. Okay, then 2 point charge is directly proportional to the force and inversely proportional to the square of the distance between them. So we have to add some of the constant. Here K is the constant. Okay, here K is the constant. How to write force? Then F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Okay, okay. We have to take some of the constant. Then K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. What is the value for epsilon naught? Then epsilon naught is called the permittivity of free space. This is the most important. So then what is the value for epsilon naught? Then 8.854 into 10 power minus 12, then Coulomb square Newton meter square. So then how to write this? இதை நம்ம எப்படி ஈஸியாக நம்ம மெமரி பண்ணிக்கலாம்னா Coulomb square per Newton meter square or 10 power minus 9 36 pi. So இதை நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ epsilon naught value தெரிஞ்சிச்சு. Then constant K. What is the value for this one? Then 1 by 4 pi epsilon can be write it as 9 into 10 power 9 Newton meter square then Coulomb square. So இதை நீங்கள் டிஃபர் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இது அப்படியே we have to reverse. இங்கே Coulomb per Newton meter square, இங்கே Newton meter square per Coulomb square. Okay, okay, okay. How to write epsilon is equal to epsilon r by epsilon naught. So already we define what is meant by epsilon naught. Epsilon is the relative permittivity of free space. What is the epsilon r? Epsilon naught r is relative permittivity of medium or dielectric constant of medium. How to write? If epsilon r is equal to 1 in air, similarly then epsilon r is called as dimensionless. There is no unit, that is called dimensionless. So இது நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. Okay, for example, if you define Coulomb is defined as the quantity of charge
in which we have to place at a distance of 1 meter. Idu most important in air or vacuum, which is an equal and similar charges. அப்படி இருந்ததா we have to get the repulsive force, that is 9 into 10 power 9 Newton. Okay. So what are the points to be remember? So okay, இப்போ Coulomb's law என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. How to define Coulomb's law? The force between the 2 point charge is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the distance between. This is the Coulomb's law. அதுக்கப்புறம் mathematical formula பார்த்தோம். Some of the terms then epsilon r, epsilon naught, then constant k value பார்ப்போம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இதில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணணும் அதை we have to recall. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக எக்ஸாம் போகும்போது இதெல்லாம் நம்ம we have to recall. ஓகே, இப்போ these are all the points related to the Coulomb's law. அப்போ Coulomb's lawல எப்படி கொஷின் கேட்கலான்னா இது மாதிரி தான் கேட்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன கேட்கலாம், ஃபோர்ஸ், then F is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. Okay, then what is the value for epsilon naught? Okay, this is the epsilon naught value. Otherwise I have to told that in similar way we can write this. Above, what is the value for this one, that is K, that is 9 into 10 power 9 Newton meter square per Coulomb square. Above, what is the value for epsilon r is dimensionless in air, epsilon r is equal to 1. In 1 meter in air or vacuum, we get the equal and similar charge, it experiences a repulsive force, that is the 9 into 10 power 9 Newton. Okay, அப்போ this is the points to be remembered while studying the Coulomb's law. ஸோ இந்த ஒரு 8 பாயிண்ட் தான் Coulomb's law பற்றி கேட்கலாம். நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் ஒரு 5 to 6 இயர் கொஷின் பேப்பர் எடுத்து பாருங்கள். ஸோ இந்த 8 பாயிண்ட்லேருந்து தான் கொஷின் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, ஓகே, குட். So next we have to move on electric field. About how to define electric field. So if a charge of Q Coulomb is placed at a point and force, which one is the force F, that is Newton, experience the electric field. About how to write, then electric field then E is equal to force per Coulomb. Okay, F under force, that should be Newton can be experienced. Okay, then electric field is equal to F by Q. F under the force, Q under the charge. Then what is the unit of electric field? That should be a Newton per Coulomb or volt per meter. In the similar way we have to write like this. Okay, so this is also most important formula. So in this cases electric field, what are the points to be remembered? Okay, so I already explained in the before slide. Then E is equal to F by Q. What are the units? The Newton per Coulomb or volt per meter. Okay, good. Okay, next we move on to the Gauss law. Okay, good. But what is the definition for Gauss law? The total electric flux of the field. Field is here electric field. That is E over any closed surface is equal to 1 by epsilon naught time. This is the most important. Times of total net charge enclosed by the surface. This is the definition for Gauss law. Sometimes the PG Polytechnic la நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. இதை கொடுத்துட்டு which one is called Gauss law. Okay, so how to write it in equation? That should be a pi is equal to then E ds cos theta. This is the Q by epsilon naught. Okay,
So what are the applications of Gauss law? So applications நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. So okay, so the electric field due to one, this is the infinite, so இங்க வந்து plane, okay, that is plane, that should be infinite plane or infinite sheet of the charge na, then electric field is equal to sigma by 2 epsilon naught. Sigma is called surface charge density. Appa here E is the independent of the distance from the point of the sheet. Okay, idu nariya time கேட்டிருப்பாங்க question la independent dependent appo infinite plane sheet of the charge na, then E is equal to sigma by 2 epsilon naught. Okay, these are all the most important application while studying in applications of Gauss law. Okay, so then electric field due to a parallel sheet of charge, அங்க வந்து infinite first பார்த்தோம், infinite na is equal to sigma by 2 epsilon naught. இது வந்து parallel sheet na, what is the, we have to write two cases. One is the field due to two sheet will be equal in magnitude and having same direction na, then is equal to sigma by epsilon naught. This is the most important. Okay, this is the one cases in parallel sheet of the charge. Okay, good. So அப்போ the field will be equal in magnitude and opposite direction. அங்க வந்து equal in magnitude and having same direction, then E is equal to sigma by epsilon naught. Okay, here equal in magnitude and opposite direction E is equal to 0. This is most important. So then application of Gauss law, the electric field is spherically symmetric charge distribution. Okay, so the electric field strength due to a charge that should be a spherical shell at an internal point is 0. This is the most important, repeatedly asking. Okay, அப்போ finally we have to discuss today Coulomb's law na என்னன்னு பார்த்திருக்கோம், then electric field, then Gauss law. Okay, okay, அப்போ Coulomb's law na என்ன, that should be, then இது வந்து ஒரு recap மாதிரி. Okay, so the force between the 2-point charge is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of the distance between them. About what is meant by electric field? If a charge of q coulomb is placed at a point and force F Newton is experienced, okay, that is E is equal to F by Q. Then Gauss law. Okay, so then Gauss law, that should be the total electric flux of the field E over any closed by 1 by epsilon naught, then total charge enclosed by the surface. This is the pi is equal to Q by epsilon naught. Okay, this is the recap of definition for three definition: Coulomb's law, electric field, and Gauss law. Okay, at summary of the today classes, we have to know about what is meant by Coulomb's law, electric field, then Gauss law, then application of Gauss law. What is meant by a Coulomb's law? Then F is equal to K is equal to then Q1 by Q2 by R square. What is the K value? 1 by 4 pi epsilon naught. Then we have to write epsilon naught and epsilon r. What is meant by electric field? Then E is equal to F by Q Newton per Coulomb. Force, charge. Then Gauss law, that should be a, then pi is equal to then Q by epsilon naught. Then some of the applications, that should be infinite plane sheet of the charge, then parallel plane sheet of the charge, two cases, equal in magnitude and opposite direction, equal in magnitude and same direction of two condition. Okay, these are all the topics we have to cover the today classes. So okay, so some of the motivation. Okay,
ஸோ நிறைய பேர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க, இருந்தாலும் ஒரு 1 மார்க் 2 மார்க்கில் போயிடுச்சுன்னு ஒரி பண்ணாதீங்க. ஸோ கீப் ஆன் ட்ரையிங், we have to success in the next time. Okay, so just I have to give some of the key point how to motivate yourself. Okay, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we have to plan daily. ஸோ நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஒரு 2 மணி நேரமாச்சும் we have to ஸ்பெண்ட் பண்ணால் தான் we have to achieve our the goal. அப்போ பிளான் டெய்லி. ஸோ அந்த பிளான் என்ன பண்ணோம், we have to complete. ஸோ இப்போ ஒரு பிளான் போடுறீங்கன்னா அது மாதிரி ஒரு 1 மந்த்துக்கு போட்டுங்க, நெக்ஸ்ட் 1 மந்த்துக்கு அது மாதிரி போடுங்க, இல்லை 15 days வச்சுங்க. ஸோ அந்த பிளான் பிரகாரம் நீங்கள் we have to complete the daily task. ஸோ அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ அகைன் repeat the same ஒரு 15 days போடுங்க. அது மாதிரி பண்ண முடிஞ்சுன்னா we have to continue next 15 days. Okay, otherwise we have to do alternative. So அப்போ this is the plan. So then how to execute the plan. After executing this one daily plan, we have to remember the daily plan. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம போட்டிருக்கோம் அதை we have to daily நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இதை முடிக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும், அதை முடிச்சுட்டு we have to take daily test. Okay, this is the execute. First plan, then execute, then after finally we have to இது எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்ட பிறகு அப்புறம் தான் we have to go for previous year question paper நாமளே பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ மாடல் டெஸ்ட் அண்ட் ரிவிஷன் த டெய்லி டாஸ்க். ஸோ இது பண்ணிங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அதை மறுபடியும் we have to recall in this section. So finally we have to get success. Okay, so in this way only to achieve the goal. Okay, so this is the small motivation classes. Okay friends, thank you for listening, for your patience. So definitely I hope this video is helpful for you, for those who are preparing PGTRB and Polytechnic exam also. So at meanwhile, if you give your feedback related about this video, then please write your comment in the comment section, and also please like this video and share your friends. Okay, please subscribe and like. So we have to meet in the next video. நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.